Kamar yadda nuna muku a bidiyon da ya gabata, wannan website ana samun kuɗi a cikinta ta hanyar trade na TRX, ana yin withdrawal izuwa ainihin wallet. A cikin wannan bidiyon zan nuna muku sabon strategy za ku yi amfani da shi wanda za ku rage losing da ake yi a cikin wannan website. Saboda haka ku yi step by step a cikin wannan bidiyon. Idan baka san da ake register ba, ka danna link da ke description na wannan bidiyon, kai tsaye ke ka izuwa page register. Kawai kana buƙatar ka saka email address da nan ka ƙirƙira password, sai withdrawal password character guda 6. Daga nan sai ka tura, za su tura maka OTP. Daga nan sai ka saka ka danna akan register, za ka register successfully, za su kawo ka akan account naka kamar haka. Daga nan ka danna akan recharge, sai ka je kai copy na wallet address, sai ka turo TRX wato Tron ko kuma USDT TRC20. Kamar da ku sani Tron ya fi sauki da shi za ka yi amfani, so don haka sai ka je ka turo. Idan dai kana son cikakken bayani ka kalli bidiyon da na yi na farko, duka cikakken bayani yana a ciki. Idan kuka duba nan, idan danna akan record za ku ga cewa na turo ainihin TRX guda 39 a ciki. So a yanzu kuma akan balance nawa ina da TRX guda 50. So kai tsaye na muku inda ake strategy din, daga nan kuma za mu yi live withdrawal tare da ku a cikin wannan bidiyon. Kamar yadda aka saba a course, daga farko za mu je mu buɗe signal group wanda suke ba da signal. Link din su yana a description na wannan bidiyon, da haka sai ka je ka shiga wanda za ka shiga na 1 minute da na 5 minutes. Kowanne akwai link din shi a description na wannan bidiyon. Amma a cikin wannan bidiyon za mu yi amfani da 1 minute, kuma za mu yi amfani da ETH. So saboda haka sai ka shiga group ɗin ETH. Kamar da kuke gani ko shi minimizing nake yi, sai in saka shi a gefe ɗaya na screen, sannan sai in buɗe website nawa. Da haka zan buɗe shi, sai in zaɓi ETH. Bayan na zaɓi ETH, kai tsaye sai in zo in zaɓi 1 minute time frame. Daga nan sai in zo in danna akan buy. So bayan na danna akan buy, zai buɗe min page kamar haka, ta inda zan saka amount ɗin da zan shiga da shi a cikin trading. So daga farko kamar da kuka sani, a koyaushe kafin in jira signal nakan saka amounts ɗin da nake so in shiga da shi. A cikin wannan strategy ɗin zan shiga da ƙaramin amount, sannan zan nuna muku yanda ba za ku yi losing ba. Ma'ana ko da kun yi losing ba za ku yi asara ba, akwai yanda za ku mai da riba ɗin kai tsaye ba tare da kun yi asaran abin da kuka saka ba. So idan kuka duba ga signal na an bamu, an ce mu zaɓi green, da haka zan shiga da 0.3, sannan sai in danna akan green in yi successfully place na trade ɗina. Da haka idan kuka duba kai tsaye za ku ga cewa bayan an kammala time ya cika, za ku ga an yi winning na wannan trade ɗin. Kuka duba za ku ga daga 50.2 ya koma 50.7. So a yanzu an yi winning, da haka zan sake shiga da 0.3, ma'ana 0.3 zan shiga da shi. Da haka ga wata signal nan an ce mu zaɓi red, da haka zan zaɓi ja, sai in danna akan confirm. So na shiga wannan trade din. Idan kuka duba a wannan trade din ba a yi nasara ba, saboda haka an yi losing. Da haka zan sake shiga da 0.3. Bayan na sake shiga da 0.3, idan kuka duba again an sake balance din mun sake dawowa 50.7. a yanzu kenan an yi winning a wannan trade din. So a yanzu zan yi kashe shaba, zan shiga da Tron guda 3, ma'ana makin 0.3 zan shiga da Tron guda 3 kamar yadda kuke gani a haka. So a yanzu ga signal na an turo, an ce mutum ya zaɓi rate, za ka zan zaɓi rate, sai mu jira lokaci. Bayan time ya kammala za ku ga again an sake winning, Tron ɗinmu ya koma 53. So ta yanda ake bi kenan ana trading a cikin shi, ba a yin losing. So tsarin da nake bi shine a duk lokacin da zan shiga kasuwa zan fara duba signal ɗinsu. Idan na ga an yi losing na farko, ba zan shiga kasuwa ba a wannan lokacin, saboda ina suggestion din cewa karo na biyu ma losing za a yi, karo na uku losing za a yi. Tsarin su shine idan aka fara losing, mafi yawa sai an yi losing sau 3, sa'annan sai a yi winning sau 1. So a wannan idan aka yi winning sau 1, zai shiga a yi winning tare da ni, sa'annan na san na biyu ma za a ƙara winning, so zan shiga a yi winning tare da ni. Ma'ana ana yin winning so biyu da juna, daga nan na uku losing za a yi. To na uku din idan ina so in shiga trading, idan ina shiga da Tron guda 1, to zan shiga da 0.1 wannan karo din. So idan na shiga da 0.1 aka yi losing, na biyu ma zan ƙara shiga da 0.1 a yi losing, na uku ma zan shiga da 0.1. To idan na uku aka yi losing, na hudu ina sa ran za a yi winning. Idan an yi winning a wannan karo na hudu din da 0.1 ɗina, so karo na uku na biyar zan shiga da Tron ɗina guda 1 ko guda 3, saboda ina sa ran shi ma wannan winning za a ƙara yi. Saboda haka idan na yi winning, duka zan yi kwabarin abin da na saka a wancan baya na yi losing 0.1, sa'annan kuma zan samu profit a kai. Tsarin da nake bi kenan. So a yanzu zan ƙara yin trading guda 1. Idan mun yi winning, to idan ma dai ba mu yi ba, sai in je in nuna muku yadda ake yin withdraw.
so bayan na sake trade in kuka duba gashi ya koma 54.4. so da za mu zo mu yi closing na wannan tab din, mu danna akan record, za ku ga ainihin duka, mu danna akan transaction, za ku ga ainihin duka trading din da na yi, ga inda na yi winning, na yi losing, za ku ga cewa mafi yawa winning ya fi yawa a ciki, winning ya fi yawa. So tsarin da nake bi kenan a wajen irin wannan trading din. So domin withdraw kai tsaye zai amfani da Binance, zan shiga a cikin Binance ina in copy na TRX wallet address kamar haka, ina yin copy shi. Idan na dawo a cikin website din, na danna akan mine, sai na danna akan withdraw. So ina danna akan withdraw, page zai kawo min shine wannan, zan yi pasting na ainihin wannan wallet address din, daga ƙasa zan yi withdraw na 50 TRX, ina da 54 amma 50 zan yi withdrawal. A ƙasa za ku ga cewa abinda zan karɓa shine ainihin 49. so da haka zan zo in saka ainihin withdrawal password wanda na nuna muku shi lokacin da zaka register. So idan na saka withdrawal password anan, kai tsaye sai in danna akan withdraw, za ku ga cewa an cire ainihin waɗannan balance ɗin daga cikin amount ɗin daga cikin balance ɗina. So da zan danna akan record, za ku ga duka withdrawal ɗin da na yi nan, ga kuma wannan yana akan processing, ma'ana await, ma'ana kenan za mu ba shi 'yan mintuttuka kamin ya kammala. So don haka za mu ba shi 'yan mintuttuka, ta nan za mu dawo irin mintuna 10 haka, so sai mu dawo mu ga. So idan kuka duba gashi withdrawal yanzu yayi successful. Da haka da za mu koma a cikin Binance mu duba kamar haka, za ku ga cewa ga ainihin withdrawal ɗin nan ya shigo 49 TRX, ya shigo successfully. So yanda ake yin aiki da wannan kenan a takaicin takaitawa. Saboda haka idan ka ji da wannan bidiyon, kada ka manta subscribing, liking da kuma sharing zuwa ga 'yan uwa. Kada ka manta da dannawa akan mine, sannan sai ka danna akan rebate, kai copy na ainihin referral link naka wanda zaka iya sharing zuwa ga abokananka domin su register su ma su yi amfani da shi.